Hello everyone. Welcome to Ezana Tube. I'm the host Ezana. Today is September 22nd, 2022. ሰላም አካሞረሚያ ከመተጋሩ ሎሚ መስከረም 12 ኢስራን 15 ነው በገዛ አቆጣጠር እንኳን ደህና መጻኩምና በልኩ ጽርዝ በለት ዜናን ቪዲዮ አለትኒ I have a short news and videos and the news and videos are follows. The news from the Tigray region and surrounding area, the heavy war, every front line continues. And according to the news that we have received, the Tigray Defense Forces are putting a lot of casualty on the enemy side, the Eritrean army and the Abiy Ahmed army combined. And according to the locals from the Eritrean towns and cities, they gave us that a lot of wounded soldiers arriving in the Eritrean hospitals all over in that country, and quickly is getting filled with wounded soldiers in the Eritrean hospitals. Also, even in as far as in Ethiopia, as far as in Addis Ababa, as known as Finfinne, the Millennium Hall are using as a medical facility for now because of so many wounded soldiers, Ethiopians, Eritreans all over, and the Tigray Defense Forces are scoring big, and they are defending very well, unbelievable, and the heavy war continues every front line according to the news that we have received. The other news is that we know the UN Human Rights Commission found enough evidence during the Tigray region war in Ethiopia, and they said they want to continue this investigation. There is enough evidence, human rights violation and abuses. A lot of war crime happened in the Tigray region, and I brought a video that the France representative commented on that report. Also, the Ethiopians representatives also responded to the report, and this is a very short updated video news, and thanks for watching. ዜናውን ከትግራይ ክልልና አካባቢዋ ይዤላችሁ የመጣሁት ከባዱ ጦርነት በየግንባሩ ቀጥሎ እንዳለ ሆኖ የጀግናው መከላከያ ሰራዊት ትግራይ በየግንባሩ ለጠላት የኤርትራን አርሚ የአብይ አህመድን አርሚና የአማራ ሚሊሻ ፋኖን እየደመሰሰ እየማረከ እያቆሰለ እንደሚገኝ የደረሰ ዜና ያመላክታል። በዚሁም የተደናገጠው የአብይ አህመድና የኢሳያስ አፈወርቄ አንዳንድ ግንባሮች ላይ እየፈረጠጡ እንደሚገኙ ከዛ የሰጡን መግለጫ ያመላክታል ማለት ነው። ሌላም ውስጥ ከኤርትራ ውስጥ ያገኘነው ከአንዳንድ ሰዎች እንደሚነግሩን ከሆነ ብዙ ከተማ ያሉ ሆስፒታሎች በቁስለኞች እንዳጥለቀለቀ በአብይ አህመድና በኢሳያስ አፈወርቄ አርሚ እንዳጥለቀለቀ ነው የደረሰን ዜና ከዛም ያመላክተው ማለት ነው። በዚህም ከዛ ብቻ አይደለም፣ ከኤርትራ ኢትዮጵያ ውስጥም ራሱ አዲስ አበባ የሚሌኒየም አዳራሹን ሁሉ ለቁስለኞች ማከሚያ እንደሚጠቀሙበት ብለው የሰጡን መግለጫ ከዛ ያመላክታል ማለት ነው። እና ይህም ከባዱ ጦርነት በየግንባሩ አሁንም ቀጥሎ እንዳለ የጀግናው መከላከያ ሰራዊት ትግራይ በክፉኛ ለነዚህ ጠላቶች ራስ ምታት እንደሆነባቸው ከዛ የሰጡን መግለጫ ያመላክታል ማለት ነው። በሌላ በኩል ይዤላችሁ የመጣሁት የምናውቀው ነገር ነው። የዩናይትድ ሂውማን ራይት ኮሚሽን በትግራይ ውስጥ ባለው ክልል ጦርነት የሰው መብት እንደተጣሰና ይህንን ኢንቨስቲጌሽን ደግሞ ለመቀጠል በቂ የሆነ ኤቪደንስ እንዳገኘ ብሎ ሪፖርት ያወጣው በዚህ የፍራንሱ ሬፕሬዘንታቲቭ
ኮመንት የሰጠበት ቪዲዮ እና የኢትዮጵያ ደግሞ ሪስፖንስ ያደረጉት ምላሻቸውን በአጭሩ ይዤላችሁን የመጣሁት ለዛሬ አጠር ያለች አፕዴትድ ዜና እና ስለተከታተላችሁን እያመሰገንኩኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም። ዜና ካብ ትግራይ ክልልን ኣከባቢያን ሂዘልኩም ዝመጻእኩ ትከቢድ ኩናት ኣብ ኩሉ ግንባራት ቀፂሉ ከም ዘሎ ካብኡ ዝበፅሐና ፀብፃብ ኣመላክት በዚ እውን ብጀግና መከላከያ ሰራዊት ትግራይ ብከቢዱ እናቀጥቀጥዎም ንፀላኢ ከም ዝርከቡ ካብኡ ዝሃቡና ፀብፃብ ኣመላክት በዚ እውን ብቁሱላት ገይርዎም ኣብ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ሆስፒታላት ቁሱላት መሊኡ ከም ዘሎ ናይ ኢትዮጵያን ናይ አብይ አህመድን ሰራዊትን ናይ ኢሳያስ አፈወርቅ ሰራዊትን አጥለቅሊቁ ከም ዘሎ ካብኡ ዝሃቡና ፀብፃብ ኣመላክት በዚ እውን በኢትዮጵያ እውን ኣብ ኣስካብ አዲስ አበባ ሚሌኒየም አዳራሽ ዝበሃል ኣብ እውን ናይ ቁስላት መህከሚ ከም ኮይኑ ከም ዘሎ ካብኡ ዝሃቡና ፀብፃብ ኣመላክት ኣብ ኩሉ ግንባራት ሕጂ እውን ትከቢድ ኩናት ቀፂሉ ከም ዘሎ ካብኡ ዝሃቡና ፀብፃብ ኣመላክት ማለት እዩ። ካልእ ሂዘልኩም ዝመጽኣኩ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ሂውማን ራይት ኮሚሽን ከም ዘውፅኦት ሪፖርት በቂ ኤቪደንስ ከም ዝረከቡ እቲ ኢንቨስቲጌሽን ክቅፅል ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ኩናት ማለት እዩ እና በዚ እውን ከም ዝኣክል ኤቪደንስ ከም ዝረከቡ እቲ ኢንቨስቲጌሽን ክቅፅል ገበን ከም ብዙ ዓይነት ገበን ከም ዝተፈፀመ ኣብ ትግራይ ክልል እና በዚ ድማ ፅር ዝበለት ናይ ፍራንስ ሪፕሬዘንታቲቭ ዝተዛረቦን ናይ ኢትዮጵያ ድማ ምላሽ ብሓፂሩ ይዘልኩም መፅአ ነይረ እና ንሎሚ ህፅር ዝበለት ኣፕዴትድ ኒውስ ይዘልኩም ዝመፅኣኩ ነዚ ይመስል ነይሩ። ካልእ ቪድዮ እስከምንራከብ ትግራይ ትዕውት። Thank you, President. President, I want first to thank the members of the Commission for their presentation. Rest assured of the full support of France in discharging your mission, and we also support efforts to restore peace headed up by the AU and the UN. France is troubled by the resumption of hostilities in northern Ethiopia and calls on all parties to cease the fighting. The announcement by the TPLF of its willingness to resume peace talks under the aegis of the African Union is a positive step. We encourage the federal government and the TPLF to continue down that path. In a worsening humanitarian access, the priority must be to ensure swift, safe, unimpeded access for humanitarian aid to the populations affected by the conflict and to restore the basic services in the north of the country. Human rights violations highlighted by the Commission are extremely troubling and must alarm the Council and the international as a whole. It's essential that the perpetrators must be held accountable. There can be no peace without justice for the victims. This is an essential condition to achieve lasting stabilization. Here we take note of measures taken by the Ethiopian federal authorities to implement the recommendations of the joint investigation of the Human Rights High Commissioner and of the Ethiopian Human Rights Commission. These efforts must continue. To finally want to stress the importance of the work of the expert commission as well as the work carried out by the Commission and the Ethiopian Human Rights Commission. I thank you. Ethiopia has been the subject of unfair and biased scrutiny at this august body for more than a year now. The activities around this council seems to be driven by a politically motivated and slanted narratives. Such misguided campaign against Ethiopia must stop at a time the government of Ethiopia is implementing the recommendations of the joint investigating team.